Boa tarde a todos e todas. A gente vai iniciar, então, agora a segunda parte, né, do nosso evento, Jornada... Pessoal, estão me ouvindo? Bem, então, a gente vai iniciar agora a segunda parte do nosso evento, a primeira Jornada Internacional de Psicologia e Saúde. Então, na quinta-feira, nós tivemos a participação da professora Ana Carolina Flores, da Universidade de Colômbia. Hoje, nós temos a participação da professora Lisa Forsberg, da Universidade de Oxford. E antes de fazer a apresentação dela, né, quero agradecer a presença de todos e todas e também dizer que esse evento está sendo possível em função de uma parceria do programa de pós-graduação em Psicologia com o programa de pós-graduação em Filosofia. E então, graças a essa parceria, né, que a Lisa está presente aqui conosco hoje, né, e essa parceria foi viabilizada pelo professor Alcino, que vai falar agora, então, para contextualizar o programa, né, o projeto que permitiu a vinda dela. Tá? Então, eu vou passar a palavra para ele agora e depois, na sequência, eu faço a apresentação dela. Obrigado, professor Rodrigo. Na verdade, é uma parceria entre um projeto de pesquisa em rede chamado Biojuspan, Bioética, Justiça Distributiva e Pandemia, que envolve a Federal de Santa Catarina, a Federal de Uberlândia, a Federal do Rio de Janeiro, a Unicinos de São Leopoldo e a Universidade de Oxford. E vários professores ou pesquisadores já vieram para o Brasil. A última pesquisadora é a Lisa. Ela ficou em Floripa, agora em Uberlândia e depois no Rio de Janeiro, em final de novembro e dezembro. Então é isso. Obrigado. Pessoal, hoje, então, né, para a gente poder ter um debate mais produtivo, a gente vai ter a tradução consecutiva realizada pelo tradutor Rafael Fonseca Porto, a quem eu agradeço, né, por estar aqui conosco hoje. Então, a Lisa vai fazendo a apresentação e realizando algumas pausas para que ele traduza na sequência, e dessa forma fica acessível para todo mundo. E depois a gente procede da mesma forma com as perguntas, né? Então, quem quiser, né, fazer qualquer pergunta, ou comentário, observação ao final da apresentação, aí o Rafael também traduz para que ela possa responder. Bem, então, vou fazer aqui a apresentação, né, da professora Lisa Forsberg. Então, ela tem bacharelado em Filosofia pela Universidade de Estocolmo. Ela também tem doutorado. Deixa eu localizar aqui. Doutorado em Filosofia e mestre em Ética e Medicina pelo King's College de Londres. E, atualmente, ela desenvolve a sua pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Oxford. Então, é uma participação, né, que traz um debate a partir de outros saberes para além da psicologia. Eu acho que é uma oportunidade única para a formação de todos, né, para a gente ter contato com temas, né, que abordam a questão da saúde na sua complexidade. Então, vou pedir agora, né, que vocês acompanhem com atenção e passar a palavra para a Lisa.
Obrigado pela apresentação amorosa. Thanks so much for being here. Today I'm going to talk a little bit about something that it's not really on. It's not really on. Passa o outro para aí. Por favor, ele foi buscar outro no conteúdo. Todos aqui. Quiser esperar, pode. What I'm going to talk to you about today is not really on pandemics and things like that, but it raises some of the same issues because it's part of a larger project that thinks about when consent is needed for some intervention or interference. The title is consent to psychological interventions less important than consent to bodily interventions. It's part of a paper that we as kind of a work in progress. So if you have any suggestions, then I'll be very interested in that. Ok, então ela disse que a apresentação desse trabalho é parte de um projeto que está em andamento ainda, que não é necessariamente relacionado a pandemias, mas que tem a ver porque fala sobre consentimento. Okay? Aí o título da pesquisa é se o consentimento psicológico é menos importante do que o consentimento corporal. Consentimento para intervenções psicológicas é menos importante do que consentimento para intervenções corporais. Então, esse é o título. Ela diz que é um trabalho que está em andamento. Então, se vocês quiserem dar alguma sugestão também. So I'm going to start by talking a little bit about the standard view on medical consent. And then I'm going to talk about valid consent and psychological interventions. Sim, ela vai falar então sobre o padrão de consentimento, depois sobre The standard view of consent. sim, sobre os padrões de consentimentos, depois consentimento válido e consentimento psicológico. Consentimento psicológico. And then after that, I'm going to talk about this view that's been quite influential, which holds something like that consent is less important in respect of psychological interventions than it is in respect of interventions that interfere with your body in some ways, like touching or surgery, things like that. Sim, então ela vai falar sobre se intervenções psicológicas são menos importantes do que intervenções corporais, como por exemplo, você precisar tocar no seu corpo e está relacionado a isso que ela vai falar. And then I'm going to discuss 3 possible justifications that one might offer in support of or in favor of this differential importance view, so the view that consent is less important in respect of psychological interventions. Sim, ela vai falar sobre 3 justificativas para visão de importância diferenciada, que são elas: o consentimento implícito, risco e a ilicitude. Fala um pouquinho mais próximo. Sim, voltou a funcionar, desculpa. And then just end with some further reflections. E ela fala também sobre outras reflexões
posteriores e também algumas implicações práticas. Okay, so the standard view in philosophy and in law and in general metaphysics is that medical interventions require valid consent. So in order to administer some medical intervention to a patient, at least when they have decision-making capacity, you need to get the patient's valid consent in order for it to be permissible. Ok, então ela está falando primeiro sobre essa visão padrão, que são as intervenções médicas que exigem um consentimento válido quando o paciente tem a capacidade de tomar de decisões. And so valid consent is generally taken to be that the patient has decision-making capacity, that the patient is sufficiently informed about the intervention, and that they are free from influences that might undermine the voluntariness of the decision, so things like coercion. Então, o consentimento válido tem a ver com o quão informado o paciente está, a capacidade que ele tem de tomada de decisões, e se ele está informado, por exemplo, de todo o procedimento, por exemplo, se não vai haver uma coação, por exemplo. So this is standard view, but the requirement for valid consent is almost always discussed in relation to interventions that interfere with your bodily integrity in some way. That involve touching or physical interferences with an instrument or by touching or something like that. So surgery or examination that involves touching. So I'll call these interventions bodily interventions. Sim, então ela está dizendo que as intervenções, consentimento válido tem a ver com aquele consentimento que você precisa para intervenções corporais, ou seja, para quando precisa ter um toque no paciente, ou então procedimentos cirúrgicos, então algo que vai exigir o toque desse paciente. Isso tem a ver com o consentimento válido. Okay? Então, por exemplo, os chamados de BDR seriam as intervenções corporais, ICs. Então, intervenções médicas que envolvam o toque. So it's much less clear whether a consent requirement or a requirement for valid consent is taken to obtain also in relation to interventions that don't involve any touching. Things I would call psychological interventions here, things like psychotherapy or counseling, those kinds of interventions where there's no touching. Sim, aí ela disse que as intervenções psicológicas, por sua vez, elas não envolvem toque e... Por exemplo, terapia. So it's much more clear whether there's taken to be a requirement for that consent. Okay, então, se a psicoterapia, por exemplo, seria um requerimento para a intervenção corporal. So there's very little literature in philosophy and law, for example, on whether there is a consent requirement or a requirement for valid consent in relation to psychological interventions. Há muita pouca literatura, tanto na filosofia quanto no direito, relacionada se os consentimentos são exigências para as intervenções psicológicas. Tem muito pouca literatura nessas áreas, na filosofia e direito, sobre a questão do consentimento ser exigido para as intervenções psicológicas. But it's
it's also the case that consent requirements in respect of these psychological conventions seem to be laxer than they are in respect of bodily interventions, so less stringent. Ok, então os requerimentos, as exigências para o consentimento com relação às intervenções psicológicas, elas são mais flexíveis do que o consentimento, as exigências de consentimento para as intervenções corporais. So an example of this is the law in many jurisdictions. There's often quite clear consent requirements in law in respect of bodily interventions, and there are various forms of legal redress if you administer some bodily intervention to someone and they haven't validly consented. Sim, então no direito tem muitas jurisdições, mas que a falta de consentimento para as intervenções psicológicas é ilícita ou não tem remédio. But it's not clear that this is the case in respect of psychological interventions. So in many jurisdictions, it's the case that it's something like it might be a wrong if you administer some intervention without consent, but there's no remedy in the law available, so it's never. And this isn't just in respect of psychological interventions, it applies to any intervention that doesn't involve touching. So the law is kind of structured around our rights to bodily integrity or being free from bodily interference, and it's much more clear that we're protected from other kinds of interference. Ok, então a lei é um pouco mais restrita com relação a intervenções corporais do que em outros casos. Queria só fazer uma pergunta, eu vou perguntar para ela também, se vocês preferem que eu vá traduzir tudo que ela fala para fazer só um resumo, se ficou ok para todo mundo entender. Acho que ela pode falar mais e você um pouco menos, senão vai demorar muito. Okay. Okay, so and then in terms of in addition to the legal approach, kind of suggesting that there's a difference between touching and non-touching interventions, it's also considered in professional guidance. So professional guidance for psychological interventions hasn't paid that much attention to consent requirements. Obviously, psychological interventions are performed or administered by lots of different kinds of practitioners. So people have different backgrounds, different trainings, basic things. Sometimes they're covered by a professional guidance, sometimes they aren't. So there's a lot of variation, but even when professional guidance exists, it's often the case that it doesn't really talk about consent requirements. Muitas vezes as intervenções psicológicas são executadas por diferentes profissionais Yeah, with different. So some of them would be covered by professional guidance, and some of them wouldn't really be. But even when there is professional guidance, it's often. Sim, algumas têm acompanhamento profissional, mas em alguns casos não é falado sobre o consentimento. And then finally, in terms of practice, there's quite a lot of literature in psychology and kind of research on psychotherapy, counseling, those kind of things.
that suggests that lots of people don't formally ask for consent in practice. So some do, but there's a lot of variation, and it seems to be the case that it's not a routine or standard thing. So consent to psychotherapy or psychological interventions is not a standard or accepted practice. Então, o consentimento, muitas vezes, ele não é uma prática aceita. Muitas vezes as pessoas fazem certos procedimentos sem esse consentimento. E tem muita... There's some literature on kind of whether people do ask for consent in practice. So there's some psychological literature, for example, I cited one of that. Mas tem alguma literatura sobre os estudos. There's some other ones too that suggest that people don't really, or that there's a lot of variation. Sim, alguns estudos que sugerem que tem muita variação na questão do consentimento. So much more variation than it would be in terms of bodily interventions. E a maioria dessas variações seriam mais relacionadas a intervenções corporais. So you might think about what might justify this kind of difference between psychological interventions and bodily interventions in terms of how important, how consent is treated. So what might justify that there's so little literature on consent to psychological interventions and the kind of laxity or less stringent consent requirements in practice and in law and in professional guidance. Ok, então ela disse que tem muito pouca literatura no que se refere às intervenções psicológicas e o que pode justificar essa relativa flexibilidade nas exigências de consentimento para as intervenções corporais. So we think that a justification that one might offer in support of this, or that might kind of explain why this is the case, or justify why this is the case. Any kind of justification for this would need to invoke something like what I would call the differential importance view. O que ela chama de visão de importância diferencial Yes, what it is. Okay, yeah, so the differential importance view is holds that it's presumptively morally less important to attain. É presumivelmente menos importante se obter a visão de importância diferencial. Explicitly given about consent for psychological interventions therefore. Explicitamente dando consentimento válido para intervenções psicológicas. This is kind of a more technical statement of it, but it's really just saying it's morally more important to get consent in respect to bodily interventions than in respect of psychological interventions. Isso são alguns termos técnicos, né, mas é necessário levantar pensar sobre a importância das intervenções corporais, porque elas não são tratadas como as intervenções psicológicas, né? Elas são tratadas como menos importantes. So, in what follows, I will consider and reject 3 possible justifications that one might offer in support of this differential importance view. So, the view that consent is less important than for psychological interventions than for bodily interventions.
they focus on implicit consent first, and then risk, and then wronging. Ok, então ela vai falar se a visão de importância diferencial é justificável. Ela vai considerar e rejeitar 3 possíveis justificativas para a visão de importância diferencial. A primeira delas seria o consentimento implícito, a segunda o risco e a terceira a ilicitude. So, the implicit consent justification holds that the differential importance view is justified in virtue of the fact that valid implicit consent is typically already present in respect of psychological interventions, but not in respect of bodily interventions. Então, a justificativa de consentimento implícito, a visão de importância diferencial é justificada em virtude do fato que o consentimento implícito válido é geralmente presente no que se refere a intervenções psicológicas, mas não no que se refere às intervenções corporais. So, if you're a philosopher, you like to state things like this. So that's what I've done. But, so 2 premises, 1 conclusion. The first one just holds that if implicit consent is already there in respect of psychological interventions, but not in respect of bodily interventions, then explicit consent is less important for psychological interventions. The second premise is the one I'm going to focus on, that's the target. That holds that valid implicit consent is typically present in psychological interventions. Então, ela vai falar mais formalmente de 2 premissas e uma conclusão. Premissa 1 diz o seguinte: se o consentimento implícito válido está tipicamente presente para as intervenções psicológicas, mas não para as corporais, então é presumivelmente menos moralmente importante de se obter consentimento válido dado explicitamente para intervenções psicológicas do que para intervenções corporais. A premissa 2 já fala que o consentimento implícito válido ele está tipicamente presente para as intervenções psicológicas, mas não para as intervenções corporais. E agora ela vai falar sobre a conclusão. Yeah, also that just is the kind of statement of the implicit consent justification. So I think there are several reasons to doubt this second premise, which holds that implicit consent is already there in psychological interventions. Então, ela vai falar sobre alguns motivos para poder questionar a segunda premissa. Porque ela acredita que o paciente tem pouca oportunidade de se desligar durante a intervenção psicológica. Então, tem uma falta também de desligamento que não pode ser levado como consentimento válido implícito. So first, I think patients will often lack sufficient opportunity to disengage with a psychological intervention. And that means that we can't take the fact that they're not disengaging to signify something like implicit consent to the intervention or for the intervention to continue. Então, ela diz que a falta de desligamento não pode ser levada como consentimento ilícito válido. Secondly, there's often a lot of pressure from other parties or from institutions or things like that on patients to engage with the intervention. And that means that we can't take the fact that they're continuing to engage to signify implicit valid consent, because they might have been pressured to signify this
institutions or by family members or things like that. Então, muitas vezes há uma pressão para se ligar, né? Para se engajar, e que pode vir de terceiros, como, por exemplo, da família ou de uma instituição, e isso faz com que eles se sintam mais pressionados para engajar. And thirdly, I think this second premise rests on some dodgy views about resistability. So I think it's impossible to assume that one can simply choose not to engage with a psychological intervention and thereby remain unaffected by it. So maybe we have some control over how much we engage and therefore how much we're affected by some intervention, but I think it's impossible to assume that we can remain completely unaffected and resist the intervention's effects completely just by not engaging or not seriously. Então, ela diz que nessa segunda premissa também tem uma questão da resistência, resistibilidade, que uma pessoa não pode simplesmente escolher se vai engajar ou não, e, portanto, ela vai permanecer sem alterações, sem estar afetada. Que não é sempre transparente. Yeah, it's not always clear how they work, and even to practitioners or clinicians, it's not always clear exactly how these interventions work, and it's not always the case that research can find out exactly how they work. So we have research done. Muitas vezes não é claro nem para as pessoas que trabalham nessa área, né, para quem pratica isso, que às vezes nem a pesquisa consegue concluir. Então não fica muito claro muitas vezes. And finally, even if implicit consent is present in some PIs or in some contexts in which psychological interventions are provided, that isn't enough to support or establish the differential importance view, because plausibly implicit consent is present in respect of some bodily interventions too. So for example, if I stick out my arm to receive an injection, that's plausibly implicit consent to a bodily intervention. So it seems that, yeah, there might be some cases where we can infer implicit consent, but it doesn't seem to be the case that that's the case in respect of psychological interventions and not bodily interventions. Ok, então ela diz que é suficiente estabelecer se a visão de importância diferencial, já que o consentimento explícito pode plausivelmente ser inferido por algumas intervenções corporais. Então, por exemplo, se você coloca seu braço para tomar uma injeção, por exemplo. So we don't think that the implicit consent justification works. There's another possible justification which focuses on the risk. So this one holds that the differential importance view is justified by the fact that psychological interventions, unlike bodily interventions, carry no significant risk of harm to the patient. Ok, então a justificativa do risco fala que a visão de importância diferencial é justificada pelo fato de que as intervenções psicológicas, diferentemente das intervenções corporais, elas não carregam nenhum risco significante de dano ao paciente. So again, we can state this more formally if we want to. So again, it's the second premise that is the target. So that one holds that psychological interventions, unlike bodily interventions, typically carry no significant risk
harm to the patient. Ok, então ela falou novamente, se a gente quiser colocar de forma formal, colocar mais formalmente, eu colocar duas premissas e a conclusão, sendo que a premissa 2 é o alvo. Então a premissa 1 diz que se as intervenções psicológicas, diferentemente das intervenções corporais, tipicamente não trazem não acarretam nenhum risco significante de dano ao paciente, então é presumivelmente menos moralmente importante de obter o consentimento válido, dado explicitamente para as intervenções psicológicas, do que para as intervenções corporais. So I think there's some reasons to that, the risk justification, or that this second premise that holds that there's no risk of significant harm. Firstly, some psychological interventions do pose significant risk of harm. For example, conversion therapy is widely recognized to be very bad and very harmful. It's unlawful, prohibited in many places on grounds of being very bad and very harmful. Ok, então ela falando sobre o questionamento do risco, da questão do risco. Que algumas intervenções psicológicas, elas oferecem um risco significante de dano ao paciente, por exemplo, a terapia de conversão, que é proibida em vários lugares, por exemplo. So you might say that this is just cherry-picking an especially harmful example, but psychological interventions in general are carrying no significant risk of harm. But I think even that could be challenged. So there's quite a lot of literature on harmful psychological interventions. There's a common estimate that suggests that about 10% of patients who undergo psychological interventions suffer net harm from the intervention, and that is kind of across lots of different kinds of psychological interventions. Ela disse que as intervenções psicológicas não costumam ser tão danosas, tão prejudiciais. É uma estimativa de que 10% dos pacientes sofreram um prejuízo líquido, net harm, das intervenções psicológicas. Ou seja, um prejuízo, um dano mais concreto, dano concreto das intervenções psicológicas. Então, ela disse que as intervenções psicológicas não costumam ser tão prejudiciais. So this 10% estimate is kind of 10% is the threshold in the law. For example, in English law, that triggers negligence. So if there's a 10% risk of some harm of an intervention, you have to warn the patient of that harm. Otherwise, it's negligence. The risk that the threshold might be lower. But at least 10%, like there's a Supreme Court case that says 10%, and that found that a clinician who takes warning of a 10% risk was mentioned because she didn't. So it's at least 10% mathematically. So it seems like that should be enough for psychological interventions too, for clinicians to have a similar duty to warn of risks in respect of psychological interventions. Ok, ela disse que então tem uma falha de advertir sobre o risco equivalente de uma intervenção corporal que desencadeia a negligência, citado por Montgomery e Leonardsher, Board, a banca dos escoceses. Então, 10% de garantia, de consentimento de garantia, 10% de risco deveria garantir o consentimento.
mais do que as exigências de disposição de informações para as intervenções psicológicas também. Importantly, some studies seem to suggest that risk of harm attaching to at least some psychological interventions that is higher than 10%. So in that case, the case for requiring information disclosure and consent would be even stronger. Ok, então às vezes tem um risco maior de dano. Yeah, that's just kind of estimate across like lots of different kinds of psychological interventions, and then some of them have some specific ones have been found to have great risk. Ok, então geralmente vários tipos de intervenções psicológicas tem uma estimativa de que 10% tem um risco de dano, mas em alguns outros casos o dano pode ser um pouco maior, mas que geralmente é de 10% das estimativas. I think importantly, the risk of harm shouldn't, the risk of harm required for consent requirements should be set low. So we usually think that this is the case in respect of bodily interventions. We think that consent should be required even for interventions that have a very low risk of harm. And indeed, we often think that consent should be required for interventions that interfere with your body, even if there's no risk of harm. So, for example, if you have a consultation and the doctor asks you to undress and to proceeds to examine you, we often think that consent should be required before the doctor touches you, but that's not because of a risk of harm, like there's no risk of harm there. So the risk of harm that warrants consent should be set very low. Okay, então ela diz que, por exemplo, para intervenções corporais, o baixo risco é suficiente para consentimento robusto, por exemplo, gripe ou vacina de Covid, e também um outro caso que seria necessário um consentimento válido ou um consentimento prévio, como, por exemplo, você ter que ir ao médico e se despir na frente dele para que ele te toque, se isso causa algum dano ao paciente ou não. Então, fica essa questão, né? Se é necessário um consentimento prévio ou não. So you might also think that, so these were all arguments about the second premise, which was the main target, but we might also challenge the first premise, which holds that because there's less risk of harm, consent isn't required. We might think that risk of harm is the only reason we have consent requirements. This got me indicated by the intuitions we have about consent being required in cases where there's no harm, like the touching examination case. Bom, então ela diz que tudo isso que a gente falou até agora tem a ver com a premissa 2, mas que também é importante a gente questionar a premissa 1. Por exemplo, se o risco de dano, de fazer mal ao paciente, não é o único motivo para as exigências de consentimento. Por exemplo, como intervenções corporais, quando uma intervenção corporal que o médico pede para a pessoa tirar a sua roupa ou inserir algum instrumento no orifício do corpo. So we often think that consent is morally and conventionally required, even if there's no risk of harm or kind of regardless of the risk of harm. So it seems that even if we don't think that the studies suggesting that psychological interventions carry risk of harm, even if we don't find that compelling, that doesn't settle the question of whether consent is morally less important in respect of those interventions.
Ok, então ela diz que sobre o consentimento é moralmente e convencionalmente exigido, independentemente de risco. Yeah, so we often think that consent should be morally required regardless of risk, and Geralmente a gente costuma achar que o consentimento deveria ser dado independentemente de of risk. So independentemente de riscos. even if we don't find that Mesmo se a gente studies não about encontre harm and estudos sobre psychological interventions that doesn't settle the question of what consent is. a gente não define a pergunta se o consentimento é válido ou não, é exigido ou não. The final justification is focused on wronging instead. So this justification holds that the differential importance view is justified in virtue of the fact that non-consensual psychological interventions, unlike non-consensual bodily interventions, don't definitely wrong their recipients. Agora ela vai falar sobre a ilicitude, né? Então a justificativa da ilicitude, ou seja, que a visão da importância diferencial é justificada pela virtude do fato de que a intervenção psicológica não consensual, diferentemente das intervenções corporais não consensuais, geralmente elas não são seriamente ilícitas para os recipientes. So, in support of this kind of justification that focuses on wronging, we might say that we have an important moral interest in maybe also have a right to being free from bodily interference that we haven't consented to. So there is this gives rise to a powerful moral reason to obtain consent in respect of bodily interventions. Ou então, questionando a ilicitude. No que se refere à premissa 2, para respaldar a premissa 2, então tem um interesse moral importante na liberdade da interferência corporal, ou seja, se há uma razão moral mais poderosa para obter consentimento a intervenções corporais. So, non-consensual bodily interventions wrong their recipients by interfering with their bodies without consent. Psychological interventions don't interfere with our bodies even when there's no consent. So you might think that this reason isn't there for psychological interventions. Bom, então, enquanto as intervenções corporais não consensuais, ela engana os recipientes, né, quem está recebendo a intervenção corporal, interferindo nos seus corpos, ou seja, quando a intervenção corporal ela engana o paciente por ter que interferir nos seus corpos, okay, por encostar sem consentimento. Por outro lado, já as intervenções psicológicas, isso não acontece. But I think there are several reasons to doubt this, the wronging justification too, and the idea that there isn't any wronging involved in non-consensual psychological interventions. So, first, psychological interventions don't involve any bodily interference, so it's true that that kind of wrong isn't there, but they do involve mental interference. Ok, então há alguns motivos para se questionar
a questão da ilicitude, que as intervenções psicológicas podem não estar totalmente envolvidas, não envolve geralmente interferências corporais, mas elas envolvem interferências mentais. E a interferência mental não consensual, ela também engana os recipientes. Por exemplo, a terapia de conversão, as hipnoses, alguma propaganda enganosa com mensagens subliminares ou que estão focadas em algum público. Yes. So yes, we might mean that there are various kinds of mental interference that wrong recipients when they haven't consented to the interference. So things like microtargeted subliminal advertising or conversion therapies or hypnosis, those kinds of things. And secondly, it seems like kinds of considerations that make it wrong to interfere with our bodies. So the kinds of considerations that ground our interest in and perhaps our right to being free from bodily interference that we haven't consented to are not exclusive to bodily interference. Então, as considerações que levam ao interesse na liberdade das interferências corporais não são exclusivamente relacionadas a interferências corporais. So there are many kinds of considerations that may explain the wrongfulness of non-consensual bodily interference. We can pick our favorite view. So for example, we might think it's wrong because it's non-consensual bodily interference is wrong because it harms recipients or because it disrespects them or because it threatens or fails to respect their autonomy or because it infringes the ownership rights they have over themselves or because it interferes with personal sovereignty. Então, a questão da interferência corporal, o motivo para se questionar isso seria se há, de fato, um risco de dano aos pacientes ou se tem a ver com desrespeito, ameaça, uma falha de respeito à autonomia do paciente, infringe a propriedade que a pessoa tem, direito de propriedade sobre o próprio corpo, ou uma soberania pessoal. But it seems that interfering with other people's minds without their consent might also do these kinds of things. So it might also cause harm or disrespect the person we're interfering with, or it might threaten or fail to respect their autonomy, or infringe ownership rights they have of themselves, or interfere with personal sovereignty. Da mesma forma, as intervenções psicológicas também podem ser questionadas se elas também causam dano ao paciente, se elas interferem em suas mentes, como, por exemplo, desrespeito, ameaça, uma falha de respeito à autonomia, e daí por diante, né? Se assim como as intervenções corporais, se as psicológicas também têm essa interferência. Yeah, so it seems that all, or at least most, of the kinds of considerations that would support or explain why it's wrong to interfere with people's bodies without their consent may also support the wrongfulness of mental interference without consent, at least when it's of this kind of purposive and intentional kind that is involved in psychological interventions, kind of focusing on here. Sim, então, da mesma forma que a gente pode considerar as questões da intervenção corporal, a gente pode utilizar essas mesmas justificativas, as mesmas consequências para as intervenções psicológicas.
So you might object to this by saying, sure, it might be the case that psychological interventions also wrong the recipients when done without consent, but this is not a serious wrong, they don't do so seriously. Então, fica uma questão aqui, se as intervenções psicológicas, embora elas enganem o paciente, o recipiente também, isso é muito sério, como as intervenções psicológicas, como as intervenções corporais. Então, fica essa objeção, que as intervenções psicológicas causam menos dano e não afetam, não enganam tão seriamente como as intervenções corporais. But I think it will be, it's unclear on what basis bodily interference would be seriously wrongful and mental interference of the kind involved in psychological intervention would not be seriously wrongful. Então, a primeira resposta para esse questionamento é que não está claro de que forma, de que base que a interferência corporal é seriamente ilícita, mas a intervenção mental não é. Então, não está claro ainda sobre a seriedade dessas interferências. Indeed, it seems that some of the kinds of justifications that explain why bodily interference is wrong would closely imply that mental interference is actually more wrongful than bodily interference. So, for example, if we think that the mind is more central to the self of the person than the body is, then interference with the mind is supposed to be more serious than interference with the body. It involves kind of a more serious infringement of, for example, ownership or sovereignty rights than bodily interference. Bom, então, ela disse o seguinte, que tem algumas justificativas de que a ilicitude da interferência corporal, muitas vezes ela implica interferência mental, mais seriamente, porque a mente seria o controle do corpo. Então, por exemplo, se a mente é mais central para si mesmo do que o corpo, a interferência mental plausivelmente envolve mais infringimento sério de propriedade ou soberania, direitos de soberania sobre a pessoa, sobre si mesmo, do que a interferência corporal. So, this would suggest that consent to mental interferences is other things to be equal more important than consent to bodily interventions. Por isso, então, as intervenções psicológicas têm sido consideradas mais importantes do que as intervenções corporais. Someone might object to this and say that this is the kind of question being set up. So I've referred to it as interference, and that kind of stacks the deck already against the view. So what we're really talking about isn't interference, it's something like influence, some more, less invasive kinds of interference. A segunda objeção seria se o que a gente está chamando de interferência seria de fato interferência e não apenas uma influência. So things that are mere mental influence are often typically not considered to be wrongful. So we might think that psychological interventions is something akin to or like a form of rational engagement. Então, por exemplo, a influência mental, ela não é considerada tipicamente ilícita. E as intervenções psicológicas são uma forma de engajamento racional.
So rational engagement is often it's things like exploring reasons for and against some behavioral strategy, for example, or like talking to someone about how much alcohol they drink and kind of exploring reasons for and against them continuing with this behavior or the smoking or some behavior like that. So we might think that psychological experiments are often like this. They're often like rationally engaging with people in this way. Muitas vezes a gente pode pensar que as intervenções psicológicas elas são um engajamento racional, mas na verdade essa influência tem a ver com você explicar os motivos contra e a favor de certos comportamentos ou estratégias, como por exemplo a quantidade de álcool que uma pessoa consome ou não. So we might think that psychological interventions are morally innocuous or morally kind of not very mild, not really doing much, kind of innocent. We often influence other people's minds, for example, by giving arguments. So in philosophy, we do a lot of this, and we give arguments, and the purpose is kind of to convince them, to influence them. So, but that's seen as morally innocuous. It's not really seen as morally problematic. Because it's in politics, there might be some problems with that sometimes, but we don't generally think that the influence there is when it's not about misinformation or something like that, when it's about giving arguments, we don't generally think that is problematic. Ok, então o que ela está querendo dizer é que a intervenção psicológica não é necessariamente uma influência. Por exemplo, influência, a gente está o tempo todo influenciando as pessoas, né? Principalmente na área da psicologia, por exemplo, quando a gente dá argumentos, motivos para alguma coisa ou prova. Então, que de certa forma a influência é inofensiva. A intervenção psicológica, por outro lado, não necessariamente. So in the literature on kind of problematic influences, the discussion is often, people often talk about things like manipulation and coercion and things like that as morally problematic, and it's often contrasted with rational persuasion, which is giving arguments or reasons or evidence. And so rational persuasion is taken to be a morally innocuous and innocent kind of form of moral influence. Então, a persuasão racional, quando a gente dá argumentos, motivos ou evidência para alguma coisa, ela é uma forma de influência que não é tão ofensiva. Ao contrário de, por exemplo, coação, manipulação. But I think there's some reason to doubt that this appeal to psychological interventions being like rational persuasion or rational engagement rescues this view, the wrong view. So, for example, psychological interventions don't always mainly work by engaging with rational capacities. There's some behavioral theories, for example, where some of the way in which they work is to do with more like simple, effective, or even subconscious processes, like conditioning would be like that. Ou então, há alguns motivos para questionar que o apelo ao engajamento racional resgata a premissa 2, por exemplo, que nem sempre as capacidades racionais de engajamento racionais são técnicas comportamentais cujos efeitos principais são mediados
simplesmente por processos afetivos ou subconscientes. And even if we're focusing on psychological interventions that are not means, they may include, rationality bypassing elements. If they work mainly by engaging with rationality, they might have some elements in them that involve not engaging with or potentially bypassing rationality. Like, for example, how we face different options, or kind of how we choose the language, the words that we use might affect the way in which people are influenced by what we say to them. Ok, isso vai ser desvio na psicologia, elementos de desvio da racionalidade, podem incluir, então, elementos de desvio da racionalidade, mesmo quando se opera principalmente pela racionalidade engajadora, por exemplo, uma seleção de opções, as palavras que você vai utilizar para fazer o discurso, o reforço subjetivo. And thirdly, rationality engaging the fact that something is rationality engaging isn't always enough for it to be morally innocuous or inoffensive. So even rational persuasion can sometimes be morally problematic. For example, if the person doing the party evening is selective about the evidence or arguments that they present, or George Tsai has made his argument in the literature about how in deliberative situations it's important to have an opportunity to kind of recognize and weigh reasons for yourself before other people come and give you reasons, even if the reasons they give you are good reasons. Okay, então, o engajamento da racionalidade nem sempre é inofensivo moralmente. Até mesmo a persuasão racional pode ser problemática, moralmente problemática, por exemplo, quando a pessoa que persuade, ela escolhe muito bem o que evidência, o que argumento ela vai apresentar, escolhe minuciosamente. I just a view in the literature that says that it's important to have this deliberative freedom where people don't give you reasons, you can come up with, think about reasons for yourself. Ok, em situações deliberativas, é importante, vocês estão familiares com esse termo? Ela diz que na literatura é muito comum esse TS aí, né? It's not. Sim. Então, situações deliberativas que são importantes, uma oportunidade importante para reconhecer e para pesar os motivos para uma pessoa, pelo menos inicialmente. Okay, so for those reasons, I think that wrong justification is not that strong either. So if we accept these arguments against the differential importance view, so we accept that consent isn't morally less important in respect of psychological interventions than it is in respect of bodily interventions. We can think about what follows, practically speaking. Então, a gente tem que considerar o seguinte, as implicações práticas e se uma intervenção é menos importante do que a outra. Então, por exemplo, o que se segue a partir dos nossos argumentos, falando praticamente? So, one option is to level up.
So we accept that consent requirements should be more strict, more stringent, more robust in respect of psychological interventions, so we should treat them more like we treat bodily interventions like surgery, for example. Bom, então, a primeira questão a se considerar é o seguinte, o nível da intervenção corporal. Por exemplo, se as exigências para a intervenção corporal deveriam ser mais rígidas, mais robustas. So more like consent requirements for psychological interventions would be the same as bodily interventions. So more robust. Então, se as exigências para o consentimento devem ser as mesmas, por exemplo. Se a exigência para uma pessoa se despir deve ser a mesma que uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Seria nesse mesmo nível. Elas deveriam ser mais rígidas os regulamentos, as leis para o consentimento às intervenções corporais. Another option would be to level down. So we might think that consent requirements in general are too strict, so we should treat bodily interventions too more like we treat consent to psychological interventions, so not taking that seriously. Uma outra opção seria diminuir a importância desses requerimentos, dessas exigências. Would be more like we are now in psychological interventions, so just less robust, less important. Sim, então se as intervenções corporais deveriam ser menos rígidas, menos robustas do que as intervenções psicológicas. Se as exigências para intervenções corporais devam ser também menos robustas, menos rígidas. Tem uma opção também então, de diminuir. I think for the reasons we discussed earlier on, the second option is already retracted. For example, because there are harms attaching to psychological interventions, for example. So I think consent requirements are warranted, morally speaking. But we might also take that as we might also have a third option is to kind of have a more nuanced view where we take, for example, the risk of harm to suggest levels for different, to suggest consent requirements for different types of interventions. So you might think that I can deal with that this time. Ela falou que consegue fazer sem os slides. It's almost. Está quase acabando. We might think that might take a third option where we take, for example, the harm justification and the response to it, and say that for any intervention, whether bodily intervention or psychological intervention that carry harm, a risk of harm above some level, we should have strict consent requirements, and maybe we can have less strict requirements for interventions that carry risk of harm under this level. Bom, então ela diz que qual opção seria melhor, a primeira ou a segunda? Ou seja, você aumentar o nível de exigências, ou você diminuir para um tipo de intervenção, ou diminuir o número de exigências para outro tipo de intervenção. Então ela propõe o seguinte, que haja uma terceira opção, ou seja, de se levar em consideração os riscos para cada uma desses tipos de intervenção, e se eles devem ser, se as exigências para o consentimento devem ser tão rígidas, tão robustas. Então, considerar uma abordagem mais equilibrada, né? Porque aumentar as exigências de consentimento de uma ou diminuir na outra. Então, seria melhor ter um equilíbrio.
Yes, so there's a lot of kind of practical options. I think more theoretically, the difficulty kind of theorizing consent in respect of psychological interventions, I think point to a larger theoretical issue, which is that consent and consent requirements and consent sensitive duties are much less well understood in respect of interferences that aren't interferences with our bodies. Ok, então, algumas reflexões que a gente pode fazer, né, é o seguinte, são as seguintes. Se o consentimento sensível, se as tarefas de consentimento sensível são menos entendidas ou menos claras ou melhor explicadas do que as interferências interpessoais que não envolvam o toque. So it's much less clear and much less agreed in the literature, what interests or rights we have to be free from interference or influence that is of the kind involved in psychological intervention, so that doesn't involve touching or interference with our bodies. Okay, então, não está muito claro ou aceito, assim, acordado, que interesses e direitos são exigidos para o tipo da intervenção psicológica, por exemplo, a interferência de não tocar. So I think there's a general need to engage more with questions regarding when non-touching interventions, non-touching interferences of the kind involved in psychological interventions is when they're problematic or engaging rights or some interests, such that we have a right to be more interested in being free from it. So when consent is required in respect of the ways in which we mentally interfere with one another or different types of psychological interventions. Então, o que é necessário é levantar um questionamento com relação às interferências que não levam ao toque, de que forma que elas se engajam como, de que forma que está relacionada a interesse ou a direito, e isso dá uma margem às exigências de consentimento. So that's it. Thank you very much. I'm really interested now. Running out of time. I'm very sorry about that. I'm really interested in any questions or comments you have, and if you think about anything later on, please feel free to email me on this address, which is my name. Eu quero muito ouvir perguntas, sugestões e comentários agora, mas se ninguém tiver agora, surgir depois, ela pediu que vocês entrem em contato com ela por e-mail, que ela está muito interessada em me ouvir. Yeah, and if you have any questions now. Rafael, você traduz? Vou fazer a pergunta Sim. em português. A primeira coisa que eu gostaria de saber é o nome do cachorro. What's the dog's name first? Nigel. Nigel. English dog. É um cachorro então em inglês. Agora, a segunda coisa, assim, eu queria dizer para ela que a discussão sobre esse tema, eu acho que é muito relevante, porque no Brasil ainda está numa etapa muito inicial. Acho que a questão do consentimento para as intervenções, de uma forma geral, não se discute, né, tanto para a intervenção médica quanto para a intervenção psicológica, porque aqui eu acho que ainda existe um paternalismo,
na relação profissional de saúde-paciente, né, e que faz com que seja presumido o consentimento, né, e que o profissional de saúde nem tenha essa preocupação, né, de consultar o paciente a esse respeito. Se quiser traduzir isso, depois eu faço a pergunta propriamente dita. Okay, so he would really like to, he thinks it's a very interesting discussion, because especially here in Brazil, this discussion is just starting, because in Brazil, there isn't like a paternal relationship between doctors and patients, where they assume that it's okay to do body interventions or psychological interventions because of this relationship. So Professor Rodrigo thinks it's extremely important and relevant to discuss about this topic, because here in Brazil it's not that, it's in the beginning. Yes, that's really interesting. Yeah, this is the case in many places. In Sweden, it's the same. So I think in the UK or in England, it's a bit consent has been more important for longer. Partly, I think, because the law has developed. There've been some controversial cases that have kind of developed the law, and that has led to more ethical discussion and professional discussion and things like that. Whereas in many other countries, like Sweden and so on, that still consent is still taken to be less important from the times. Ela está dizendo que isso acontece em muitos lugares, não somente no Brasil, na própria Suécia, de onde ela é, isso acontece muito. A relação é bem parecida, né? Então tem uma relação paternal de profissional da saúde com o paciente. Na França também isso acontece. Ela diz que na Inglaterra, por outro lado, lá está bem melhor, porque as leis se desenvolveram. As leis foram mudando com base em situações polêmicas, em casos polêmicos e famosos que aconteceram, mas que ainda há necessidade de se melhorar isso em várias outras partes do mundo, inclusive na Suécia e na França. But it'd be much better to have the discussion fast and not wait for the scandals. Então, a gente seria muito mais importante a gente ter a discussão agora do que ficar esperando por escândalos e polêmicas para que se desenvolvam leis. So that's really Acho que um comentário, né, que embora no campo da assistência em saúde, no campo das práticas clínicas, né, esse consentimento não seja rotineiro, eu acho que é interessante assim, comentar com ela que para a pesquisa aí existe essa exigência de consentimento, inclusive o mesmo tipo de consentimento se for uma intervenção psicológica ou uma intervenção médica. E não há diferença na exigência do consentimento, é o mesmo tipo de consentimento, independente da natureza da intervenção, para fins de pesquisa. Então, é um descompasso que existe entre a pesquisa e as práticas clínicas. Né? Porque nas práticas clínicas isso não existe, né? E para a pesquisa existe, mas com um rigor até excessivo, né? No sentido de que não é feita uma diferenciação, né? A mesma exigência seria, por exemplo, para se coletar sangue, a mesma exigência de consentimento para se fazer uma entrevista, por exemplo. Né? Então, é um rigor, né, que acaba não levando em conta as particularidades, né, de diferentes formas de se coletar dados, né, para fins de pesquisa. Então, acho que é interessante comentar isso com ela, mais a título de informação, né, para que ela possa saber como é isso no Brasil.
he would like to point out that this is more common, that this paternal relationship is much more common in practices. Okay, so for example, when the doctor sees the patient, but it's the opposite when we consider the research. In research, they are much stricter. So they treat both interventions the same way, because there is a very strict control. Okay, so we would like to point out these differences. That in research, this is much more controlled and regulated. Yes. Yes, that's interesting. I think that's the case in research science. Research is very controlled. But then Pesquisa é tudo muito controlado mesmo, é muito controlado, né? Qual foi a base de usar? É muito rigoroso, né? Ou seja, muito mais rígido nas pesquisas, o que é muito interessante isso. E esse vai fazer uma pergunta? I think first I want to congratulate you for the presentation. It was amazing. I'm a student of psychology and philosophy, so and there is another problem here in Brazil, is that here we have a lot of approaches in psychology. So we have CBT, psychoanalysis, and I think that to have a rule for all those approaches is difficult. Maybe, I don't know how this problem is in other countries, but I know in Brazil maybe it's more difficult. And there's another point that consent is also about presenting to the patient options of treatment. So maybe even in medical approach, body interventions, you can present the patient with more options of treatment. And I don't know if in Brazil it's common to do that. But I think in psychology, in the first meeting, you can sit down with your patient and talk to him and make kind of agreements or a deal how the interventions will be or the sessions. But I think it's not about the approach that in Brazil. Yes. That's a great question. That's really interesting. I think it's similar in this. So why do you think it's one? Why? You said it might be harder in Brazil. I think it's harder because here we have a lot of approaches. I don't know how. Yeah, I think it's. So I think maybe it varies a bit. But I think in many places there are lots of approaches, and I think some of the approaches are quite resistant to the idea of like consent requirements or telling the patient what you're going to do, like that kind of thing. But I would love help and suggestions for approaches where you think this will be particularly difficult, because the paper is kind of lacking some examples, and you're psychology students, so maybe you have some ideas about like what kinds of approaches might be, where this might be harder or like that would dislike this kind of idea. If you do, then I'm really interested in that. That would help me a lot. Yeah, I think it's difficult or more difficult in approach where you don't have a kind of what you do in each sessions, or for example, it's opener or it's more difficult to say in psychoanalysis or phenomenological approach, existential therapy, they don't have a kind of list of things that you do.
And so it's harder to tell the patient, I will do that and that intervention, or I will use this technique. Yes. So I think in CBT, it's easier to do that. In the first session, you just say, in the next sessions, we will do that, and this and that. But in psychoanalysis, phenomenological approach, you don't have a clear, it's not clear in your mind what interventions you will do. Yes. It's not always clear. Yes. Yeah. I'll take a photo. Você poderia falar a sua pergunta, a primeira pergunta, você falou sobre as abordagens que tem no Brasil, né? Eu perguntei que na primeira pergunta aqui no Brasil você tem várias abordagens de terapia, e aí algumas delas, é difícil ter uma regra de como vai ser estudado todas, né, de como você vai pedir consentimento para certas intervenções. Em algumas abordagens é mais fácil, como a terapia cognitivo-comportamental, porque você tem clareza do que você vai fazer nas seguintes sessões. Mas em outras abordagens, como a psicanálise, abordagens existenciais, fenomenológicas, você não tem assim, muita clareza de quais são os passos, as intervenções que serão feitas. Então é difícil você, na primeira sessão, por exemplo, sentar com o paciente e fazer um acordo do que irá ser feito. Sim, ela disse que também alguns outros países têm muitas abordagens, também que há várias outras abordagens. E ela disse assim, que gostaria muito de sugestões, porque esse trabalho está em andamento, ela acha que está faltando alguns exemplos nele. Então, ela gostaria de sugestões e comentários. Eu acho que nesse sentido, da crítica do colega, eu fico pensando que, na verdade, essas abordagens elas vão estabelecendo os acordos conforme o paciente ele vai fazer. Você vai fazendo convites e ele vai colocar um ou não. Tanto que, por exemplo, na Gestalt você tem a proposta da cadeira vazia e o paciente ele pode não topar, então você anuncia isso e ele pode topar ou não. Então, eu acho que essa ideia de que, eu acho que esse ponto não entra exatamente na linha do consentimento, assim, que eu elaborei até agora. Que é uma discussão também que vai muito por esse caminho do consentimento que a gente fala, mas no Brasil está longe do debate, é da eutanásia, o suicídio assistido, muito mais a visão realmente bioética desse lugar de que é o consentimento biológico, psicológico. E aqui no Brasil a gente está longe, exatamente do Reino Unido, recentemente eles tiveram uma proposta de inovação para pensar sobre isso e não foi aprovada. Enquanto em outros países a gente já tem um certo caminhar, mas que também depende de muitas coisas. Eu acho que esse lugar envolve muito mais o intercâmbio entre consentimento físico e psicológico. No Reino Unido, você disse que estão discutindo sobre eutanásia. Isso, eutanásia e suicídio assistido. So she said that, você disse que você concorda com ele ou você acrescentou? Ao contrário, she disagrees with what he said. So she said that, for example, in Brazil, they fail to have, for example, the assisted suicide, these kind of things. But that they discussed this in the UK, but it didn't move forward. Is that right? Então, você acha que seria um equilíbrio? Can try. I was saying that I understand what he was saying, but I don't believe that the phenomenological therapy and psychoanalysis are models of working in therapy that you don't have a consent, as long as you don't agree, have agreement in the beginning of the work, because each time you work, you will know what the patient needs and you will communicate what you are thinking, what ways you are going to take. Like I give an example of this therapy of I don't know how to say, vazia. Empty chair. Empty
best for the patients if he would like to do something like that. And he can say, no, I don't like it. And in phenomenological therapy, we always ask for the patient what he's thinking about the process, is he liking it, if it's making sense for him. And I think that the discussion in health in general, not only in psychology, is very important when we talk about suicide, like assisted suicide. I don't know how to say euthanasia. Yeah. I was seeing that in the UK they were voting for having this in the health system, but they don't agree. And in Brazil, we're far from this kind of public politics or not public. We're far, and I think that this area is right where I find necessary to think the limits between the consent, the psychological consent, and the body consent. Thank you. Yeah, that's really interesting. I guess it's partly to do with, I mean, I should have said that earlier on, but I think when we think about consent, it's not something like written consent. It can be just in conversation, oral consent. It could also be in kind of repeated thing, and maybe in many psychological interventions, it would need to be a repeated thing in order to be valid. Maybe some bodily interventions would be different in that way because some of them would be kind of one-off thing, which is quite short kind of interference. So that could be a one-off consent, but some bodily interventions might also be kind of needing repeated consent if you have to do additional things or repeated things. But mostly a lot of psychological interventions would be like that. So that's a really important point that you think about how that could be part of that. So even if you don't have an idea in some approaches at the beginning about exactly what's going to happen, you might have ways in which to do repeated consent procedures in the beginning of each session, for example, where you talk about what you're going to do, things like that. So yeah, that's very important. And yeah, I think a lot of there might be some more resistance in some approaches, but I think I'm not a psychologist, but from the outside it seems like a lot of psychological interventions could be adjusted so that consent became part of the process even if it isn't at present. And it seems like the people who use psychological interventions would be really good at doing it, so they have their own training, they should have a lot of the tools already that are kind of necessary. So sorry. So it seems like it should be possible to do it without too much difficulty. Very helpful. Você não vai traduzir as coisas? Posso, se eu puder mencionar que ela falou muita coisa, né? Mas ela disse que essa questão, você tinha falado que aqui no Brasil é muito comum você perguntar ao paciente, você convidar ele a... Nas terapias fenomenológicas,
você estica muito a curva. Ah, sim. E aí ela disse que dessa questão de se seria necessário realmente ser um consentimento por escrito, se você poderia falar, só poderia combinar com o paciente, mas que deveria ser algo repetível. Eu acho que ela usou muito termo técnico aqui, que ficaria difícil para eu explicar, gente, porque foi bem longo assim, a fala dela agora. Se alguém puder. Uma pessoa que ela for português, assim, que dá para você utilizar intervenções, você perguntar antes de uma intervenção, durante o tratamento, não precisa ser necessário. Eu concordo. I would like to say that I agree with her. Good. Mais alguém? Bom, pessoal, então a gente já vai precisar finalizar. Na sequência, a Lisa tem uma outra conferência agora para o evento de seminários avançados. E, então, a gente vai deixar ela respirar um pouquinho, né? Eu queria destacar aqui que, como parte desse outro evento, né, seminários avançados de ética na saúde pública, então, agora, às 5 horas, né, uma conferência sobre intervenções médicas compulsórias, e amanhã, às 5 horas também, aqui no 4K, uma palestra sobre vacinação obrigatória para crianças e adultos, e na quarta-feira, às 7h30, no auditório 5OC do Campus Santa Mônica, também mais uma palestra com a doutora Luísa, e nessa atividade também uma apresentação musical. Então, uma série de atividades aí das quais a Luísa vai participar. 7h30 da noite. Isso, 7h30 da noite. Então, na quarta-feira, né? Amanhã às 17 horas aqui no 4K também, né? E amanhã às 19h30 no 5O, no Santa Mônica. Então, a gente finaliza agora, agradecendo mais uma vez a Lisa. Thank you very much. It was an honor for us to receive you. E uma salva de palmas para a Lisa mais uma vez. Thank you for the questions and comments. It's really helpful and interesting. And yes, please email me if you have any comments, questions. Thank you. Então, agradeceu, pessoal, e reforçou, se vocês tiverem sugestões, comentários, para vocês entrarem em contato com ela por e-mail, porque ela está muito interessada nisso. 10 minutos